നമസ്കാരം, ഗുരുകുല ഭാരതത്തിന്റെ PSC ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അനിൽ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കറണ്ട് അഫയർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. ന്യൂ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മണിപ്പൂർ N. ബിരൻ സിംഗ്. ന്യൂ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പഞ്ചാബ് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ്. ന്യൂ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ന്യൂ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് Keshav Prasad Maurya, Dinesh Sharma. New Chief Minister of Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat. New Chairman in Central Board of Excise and Customs, CBEC, Vanaja N. Sarna. Speaker of Punjab Legislative Assembly, Rana Kanwar Pal Singh. Speaker of Manipur Legislative Assembly, Yumnam Khemchand Singh. New Chief Minister of Goa, Manohar Parrikar. New Director of Government's Swachh Bharat Mission, B. Chandrakala. New Chairperson of National Commission for Safai Karmacharis, NCSK, Manhar Waljibai Zala. Vice President of 2017 Under-17 FIFA World Cup Organizing Committee, Babul Supriyo. Minister of State for Heavy Industries and Public Enterprises. New Chairman of Central Water Commission, CWC, Narendra Kumar. New Chairman of Public Accounts Committee, PSC, Mallikarjun Kharge. New Deputy Governor of Reserve Bank of India, BP Kanungo. New Chief Financial Officer, CFO of International Cricket Council, ICC, Ankur Khanna. Badminton player Dash is appointed as member of Governing Body of Sports Authority of India, SAI, Jwala Ghatta. European Council re-elected Dash as its president, Donald Tusk, Poland, who has been appointed as head of Rome-based World Food Programme, WFP, David Beasley. Former Indian wrestler Dash has been appointed as an international match referee by United World Wrestling, Kripa Shankar Bishnoi, who has been appointed to high-level group to provide expertise on and coordinate global fight against antimicrobial resistance, Soumya Swaminathan. Indian American Dash is appointed for top healthcare position in USA. She is second Indian American in USA administration after Nikki Haley, US Ambassador to UN. Seema Verma, who has been appointed as whole-time member of Securities and Exchange Board of India, SEBI. Madhabi Puri Buch, India's new ambassador to Nepal, Manjeev Singh Puri. India's new ambassador to Andorra, Bala Venkatesh Verma, who has been appointed as whole-time member in Insolvency and Bankruptcy Board of India, Navrang Saini. Chinese smartphone company OnePlus appointed actor Dash as its new brand ambassador for India, Amitabh Bachchan. Dash became first woman chief executive of Hong Kong, a special administrative region of China, Carrie Lam, who is appointed as chairman and managing director of telecom major Mahanagar Telephone Nigam Limited, MTNL, PK Purwar. Pakistani diplomat Dash appointed as new Secretary General of South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, Amjad Hussain B. Sial. Dash became first woman to head a major commercial bank in Pakistan, United Bank Limited, UBL, Seema Kamil. Dash inducted into International Advisory Board of Global Think Tank Athletic Council, Anil Ambani, who has been appointed as Interim Director General of International Solar Alliance, ISA, Ubendra Tripathi. ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.